They say the best way to predict the future is to create it. Today is the day one of that creation. A very warm welcome to our open day of Vidyavardhaka College of Engineering. Science is about knowing, engineering is about doing. Today, you stand on the grounds of institution which has 29 years of experience in the art of engineering education. Welcome to Vidyavardhaka College of Engineering. As we stand at the threshold of a new journey, let's seek the blessing of Almighty. I would like to invite Dr. Anand and Professor Vishnu M., Assistant Professors from the Department of Mathematics for invocation. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुखाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलसायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय धीमहि Thank you, professors, for the invocation. The atmosphere today is charged with curiosity and ambition, and nothing complements better than a heartfelt greeting. I would like to invite Dr. Shobha Shankar, Vice Principal and Dean Academic Affairs, to officially welcome the gathering. Honorable members of management, distinguished chief guest, guests of honor, respected principal, special invitees, deans, heads of the department, esteemed faculty members, aspiring students, and parents. Good morning to everyone. Open Day is a platform that connects students, parents, academia, and industry to provide insights into engineering education and career opportunities. Today's event features industry experts sharing knowledge about opportunities in various engineering branches, current market trends, and future career prospects. It also includes guidance on the CET counseling process to help the students make better academic choices.
A key attraction of the program is the exhibition and demonstration of innovative projects, student projects based on emerging technologies, showcasing creativity, technical skills, and practical learning. Overall, Open Day aims to inspire aspiring engineers and create awareness about the evolving world of engineering and technology. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to everyone gathered here for the inauguration of the Open Day of our engineering institution. Today is a special occasion where innovation, learning, and achievements come together on one platform. At the outset, I respectfully welcome Honorable President of Vidyavardhaka Sangha, Shri Gundappa Gowda, whose vision and continuous support have been the guiding force behind the growth and excellence of this institution. Sir, I welcome you for this program. A very special welcome to our distinguished chief guest, Shri K.S. Sundar, Associate Vice President, Infosys Limited, Mysuru, whose valuable presence adds great significance to today's event. Your vast experience and deep understanding of the ever-evolving industrial landscape will undoubtedly inspire our aspiring students. I welcome you, sir. My heartfelt welcome to guests of honor, Shri Ravindra V, Senior Design Engineer, Kairos Semi, Bengaluru, our alumnus, who will share valuable insights on the latest developments and emerging trends in the semiconductor industry. Welcome you, sir. I also extend my warm welcome to another guest of honor, Shri Uday Shankar, CET expert and principal, Maharaja Government PU College, Mysuru, who will guide the students on the CET counseling process and create awareness about the common mistakes often made by the students during option selection. I welcome you, sir. We are honored by the presence of visionary leader, Honorable Secretary of Vidyavardhaka Sangha, Engineer Shri P. Vishwanath, whose dedication and commitment towards quality education continue to inspire all of us. Sir, I welcome you for this program. I extend my welcome towards excellence. Sir, your commitment to nurturing young minds and creating opportunities for growth truly inspires every member of this institution. Welcome you, sir. I cordially welcome Dr. G.V. Navin Prakash, coordinator of this program. Sir, your dedication and tireless efforts in organizing this event has made this occasion possible. We are truly grateful for your commitment in bringing together students, parents, and guests for this wonderful program. I welcome you, sir. I would like to welcome the special invitees, deans, heads of the department, faculty members, student volunteers for this program. I also take this opportunity to cordially welcome the aspiring students and proud parents. We are delighted to have you on our campus and wish you a very informative and enriching Open Day experience. I extend a warm and cordial welcome to the members of the press and media to this Open Day program. We look forward to your support in reaching the wider community. Thank you, and once again, welcome you all. Thank you, ma'am. I would like to welcome Dr. Shobha Shankar, Vice Principal and Dean Academics. Welcome, madam. In the world of science, light is energy. In the world of education, light is empowerment. I request the dignitaries on the dais to inaugurate the Open Day by lighting the lamp.
Thank you, dignitaries. It is one thing to achieve success, but it is another to become a source of light for others. Today we have top-notch experts from the field of academics and industry. It's a privilege to introduce today's chief guest, Sri Sundar KS, Associate Vice President, Infosys Limited, Mysuru. Sundar KS is an Associate Vice President and Senior Business Manager at Global Education Center, Infosys, Mysuru. He carries around 30 plus years of experience in IT. Is a graduate of engineering in electrical and electronics engineering from Mysore University. Holds MTech in Power Systems and MS in Software Systems. Mr. Sundar has played an instrumental role in setting up one of the world's largest corporate university at Global Education Center, Infosys, Mysore campus. Mr. Sundar has been trained by Stanford Design Thinking School on techniques of design thinking. He is currently pursuing certificate program on finance management from Stanford University. We are privileged to have you, sir. Once again, welcome, sir. Today we have Mr. Ravindra Venkatesh, Senior Design Engineer and co-founder, Cairo Semi Bengaluru, as one of the guests of honor. Mr. Ravindra is graduated from Vidyavardhaka College of Engineering with a bachelor's degree in Electronics and Communication Engineering, master's degree in Microelectronics from Indian Institute of Technology, Bombay. Mr. Ravindra has 10 years of experience in the field of industry and research, domain expert in analog design, with a solid experience in analog mixed signal and RF circuit design. Proven expertise in design process to enhance performance and efficiency within complex semiconductor environments. Mr. Ravindra has received Roll of Honor from IIT Bombay and Best Outgoing Student Award from VVCE. We are very happy to have our alumni, Mr. Ravindra, as guest of honor. Once again, welcome, sir. Today's occasion is graced by guest of honor, Sri Uday Shankar, CET expert and principal, Maharaja Government PU College, Mysuru. Sri Uday Shankar holds a master degree in mathematics from Manasa Gangotri, Mysuru. Sir has 25 years of academic experience, currently serving as a principal of Maharaja Government PU College, Mysuru. Sir is also the KEA Nodal Officer for Mysuru Division. We are honored to have you with us today, sir. Welcome, sir. True leadership is a rare ability to turn a vision into reality through persistent effort and quiet wisdom. To share the vision behind today's Open Day, I would like to invite our respected principal, Dr. B. Sadashive Gowda, sir, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. Good morning, ladies and gentlemen. I once again welcome each one of you to the Open Day today. We have distinguished chief guest from Infosys, a good friend of our institute, Mr. Sundar. Our Honorable President, Sri Gundappa Gowda, the Honorable Secretary, Engineer P. Vishwanath. We also have guests of honor, Mr. Ravindra, our own alumnus of our institute, and also Mr. Uday Shankar, who worked as nodal officer for several years, and at that time, that nodal center was VVCE, who is very knowledgeable with respect to CET counseling process. And the Vice Principal of our institute, Dr. Shobha Shankar, and the Open Day Coordinator and the first year Dean, Dr. G.V. Naveen Prakash, Dr. Chandrasekhar, Mr. Chandrasekhar, the
Director of Vidyavardhaka Sangha, all my colleagues, all the invitees, parents, and students who have completed PUC and who are pursuing PUC. As all of us know, engineering is one of the very demanding and also a course that is in great demand, because it is a professional course like medicine, and most parents and the students at the PU level, they wish to pursue either medicine or engineering in most of the situations. I would like to give you a few statistics that will help you to take a right decision at this level, particularly for the students who have just completed PUC. I would like to congratulate them for having successfully completing the PUC, because it is said that it is the very important stage. Whatever the decision that you are going to take now, and you will be in that field more or less, 80% of the cases, you will be in that field throughout your life. So it is very important that you take the right decision based on the facts, based on your passion, so that you enjoy the remaining 40 to 50 years of professional life. This year, in the year 2026, there were 290,000, approximately 290,000 students who wrote PUC examination in the science stream. About more than 7 lakh wrote the PUC examination. 290,000 students wrote science stream examination, that is +2. Out of that, 266,000 passed in the first attempt itself. And there is one more exam which has just completed, and I am certain that whoever has failed, they also will clear. So approximately you will have something like 280,000, and also from the previous batches there may be another 10,000. So approximately 290,000 students have successfully completed PUC in the science stream alone. Now, how many seats are available in engineering? So why there is a competition? In VTU, Visvesvaraya Technological University, to which there are 210 colleges affiliated, both autonomous and non-autonomous. There are 46 autonomous institutions under VTU, and remaining are non-autonomous. And under VTU, there are 117,000 seats available, 117,000 seats. How many students have written examination? Approximately 280,000 who are eligible, or maybe 260,000 who are eligible after the CET. Now we have 117,000, and if you ask me how many seats are available in the deemed universities, private universities in the state of Karnataka, there are about another 30,000. Approximately 150,000 seats are available for engineering profession in the state of Karnataka. Now we have something like 260,000 who are eligible. In addition, you also should know there are students from other states like Andhra Pradesh, UP, Delhi. They also come to Karnataka to pursue their engineering profession. At least every year, 25 to 30,000 students come from other states to Karnataka through COMEDK, also to the deemed universities and also to the private universities. So approximately you have more than 3 lakh aspirants for engineering, and the seats available is approximately 150,000. So in a ratio, for every 1 seat, there are 2 aspirants. Okay? This gives you a rough picture about the competition that we have in our state. And coming to, of course, not just these 3 lakh students will may pursue medicine,
may pursue pharmacy, horticulture, agriculture, veterinary. There are many, including BCA, BSc. Okay, but the major chunk of this group will go for engineering. Okay. Now, another important thing is, because most of you are from Mysuru, how many seats are available in the city of Mysuru? In Mysuru, there are 14 engineering colleges. 14, 1-4, in Mysuru city, in the nearby. I'm not including Mandya. I'm just including only Mysuru. There are 14 engineering colleges. Approximately 9,800 seats are available in engineering. You can say 10,000 seats. Approximately 10,000 seats are available. How many students have written from Mysuru city alone? 17,000 students have written CET from Mysuru city alone. So the number of seats available, 10,000. These 10,000 seats, remember, are open to students from outside Karnataka, are open to students from other districts also, from the entire Karnataka. So, in fact, in our own institute, there are many, about approximately 30% of our students in our institute. We have about 5,700 students in our engineering college. Approximately 25 to 30% are from outside Mysuru. There are students from Delhi, there are students from Mumbai. There are also students from other states. So, this 10,000 seats, there are 17,000 from Mysuru alone. So obviously some of our students, Mysuru students, they need to study somewhere else based on their CET rank, COMEDK rank. So if you ask me how many seats were filled up, this is a completely different picture. See, out of 1,50,000 approximate seats that are available, under VTO 1,17,000 seats. If you ask me how many seats were filled up in the academic year 2025-26, it was 75%. Including supernumerary quota, it was 79%. If I can take you, I have the exact figures. 87,400 students admitted under SNQ, 5,600 stood under VTU. So approximately 93,000 got admission to the VTU affiliated colleges. Of course, there are private universities, deemed universities. I don't have the figure, but approximately the overall admissions in the state of Karnataka for 1,30,000 is approximately 70% admissions, the average admissions. So what it says, even though there is so much of competition, still there are about 30% of the seats, they are going vacant. Now you may ask, why? If you ask me why, I tell you there are multiple reasons. Number one, most students prefer cities. They don't want to go to rural areas. There are many colleges in North Karnataka, in rural areas. They are not preferred by the students. They want to study either in Mysuru, Bangalore, in cities only. As a result, there are many seats that are available in the rural areas. They are not taken or preferred by the student community. That is one thing. Of course, it also depends on other factors that I will tell at a later stage. And if you ask me about Vidyavardhaka College of Engineering, Vidyavardhaka College of Engineering was started in 1997. We offer 6 undergraduate programs, 6 postgraduate programs, and also we have a research centers. There are 206 PhD scholars who are pursuing PhD program in this institute. Our institute is accredited by National Board of Accreditation. We got a NAC grade with an A grade, NAC accreditation with an A grade in the year 2018 itself. And you can also see the facilities that are available in our institute. Out of 210 colleges, where we stand, if you ask me, we stand one of the top 10 colleges in the state. And perhaps one of the top 300 engineering institutes in the country. In our country, there are 2,800 engineering colleges, 2,800. In those, we stand one among the top 300 engineering colleges. And in fact, yesterday there was one professor from NIT. He was telling, your institute looks, and also I felt, better than NITs and also some IITs.
So that is the feedback we receive from the professors who visit our institute from IITs and NITs. That's the kind of facilities that we have for our student community. With this, I once again welcome each one of you to our institute for the open day. In the open day after this, I request all of you to go to the sports complex where we have exhibitions, where we have students exhibitions. In fact, students who have just completed PUC, they can go through the counseling process. How you have the mock drive happening there. You can experience it. One app developed, whether you like what branch of engineering, whether you fit for computer science, fit for electronics and communication, what branch that suits you based, it is going to ask you a couple of questions. Based on that, it will tell you approximately what is your passion. I want all of you to experience all this. And also we have prepared lunch for each one of you in the sports complex. So I request each one of you to have lunch before leaving the campus. You can also go to various departments, see the departments, see the infrastructure, so that you will be able to take an informed decision. Remember, the decision that you are going to take today or the next few days is going to determine your life for the next 30 years. Thank you all. It's my privilege to invite visionary mind behind VVCE administration. I would like to invite Honorable Secretary, Engineer Shri P. Vishwanath sir, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಂಡಪ್ಪಗೌಡ್ರೆ, ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ KS, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಇವರೇ, ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ V, ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೈರೋ ಸೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮತ್ತು CET ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯನವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ B ಸದಾಶಿವಗೌಡ್ರೆ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೀನ್ಸ್, HODs ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಓಪನ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸೇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸೀಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು % ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲು, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಬಲ್ಲೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು,
ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು 1997ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 29 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಚು, 240 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ. 6 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ 1440 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 24 ತರಗತಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು, ಸಿವಿಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 99.2 ಅಂದರೆ 100 ಸೀಟ್ಗೆ 99 ಸೀಟ್ಗಳು 0.2 ಅಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ತುಂಬಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿದೆ, NBA ಆಗಿದೆ, ಅಟಾನಮಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ದೇರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೀವು CET ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ CETನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 2, ಆಪ್ಷನ್ 3, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿವರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು CET ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತರತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ CET ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಬ್ರಾಂಚಿಗಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತಾನೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು CETಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಸೀಟೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಗ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆರವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದಂಥ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋಕ್ಕೆ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for addressing the gathering. It is the leadership at the top that sets the pace for everything we achieve. It's my privilege to invite Honorable President Shri Gundappa Gowda sir to address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸದಾಶಿವಗೌಡ್ರೆ, ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶೋಭಾಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯನವರೇ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಈಗ ತಾನೇ PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ 1949ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರಂಥ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇರ್ವಿನ್ ರೋಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿನ್ಮಯ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1975ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಾವು 1997ರಲ್ಲಿ PM ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೋ, ಇವಾಗ ಅದು 6 ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ಅವರು ನಾವೆಷ್ಟೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತಾವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬಾಕಿದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಗ್ಬೋದು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಗರದ ರೂರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಾವು 9 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ರೂರಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೀಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ಗಳು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸಿವಿ. ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ಬಡತನ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥವರು ತಾಯಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಬಂದು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕಲರ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಅದು ಹಾಸ್ಟ್ಲು, ಸುಮಾರು 75 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಂಥವ್ರು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಾಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿಯೋ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿಯೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪುನಃ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಗೋಬೋದವರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವು ಸಹ ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು 100-200 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓದ್ಬೋದು ಹೊರತು ಹಣ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for addressing the gathering. Before heading to the interaction segment with the experts, the inaugural event will be formally concluded. Interaction segment will be followed by vote of thanks. I would like to invite Dr. G.V. Naveen Prakash, Dean Academics first year, to do vote of thanks. Eldrigu Namaskara. Good morning, everyone. It's my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of Open Day 2026 at Vidyavardhaka College of Engineering. On behalf of management, faculty, staff, and students of VVCE, I extend my heartfelt gratitude to all those who made this occasion meaningful and inspiring. I offer my sincere thanks to our respected President of today's function, Shri Gundappa Gowda, Honorable President, VVS Mysuru. Sir, we are grateful for your constant encouragement and support. Thank you, sir. I extend a warm note of gratitude to our esteemed Chief Guest, Shri Sundar K.S., Associate Vice President, Infosys Limited, Mysuru. Thank you, sir. Our heartfelt thanks to our guest of honor, Shri Ravindra V., Senior Design Engineer, Kairosemi, Bengaluru. Thank you, sir. Our sincere thanks to our guest of honor, Shri Uday Shankar, CET Expert and Principal, Maharaja Government PU College, Mysuru. Thank you, sir. I offer my sincere thanks to our guest of honor, Shri Engineer P. Vishwanath, Honorable Secretary, VVS Mysuru. Sir, we are grateful for your continuous support, constant encouragement, and commitment towards the development of VVCE. Thank you, sir. Amongst us, we have Director of Vidyavardhaka Sangha, Shri Shivlingaya S. We are truly happy to be amongst us, sir. Thank you for your gracious presence, sir. Yeah. Also, amongst us, we have our Director of Vidyavardhaka Sangha, Shri Chandrasekhar CS, with us. Sir, we are truly honored for your presence. Thank you very much, sir. I express my sincere gratitude to our beloved Principal, Dr. B. Sadashiva Gowda. Sir, your dynamic leadership and vision make VVCE a place where learning truly flourishes. Thank you, sir. I would like to express my sincere gratitude to our Vice Principal, Dr. Shobha Shankar. Our motivation and inspiring presence have been a source of strength and confidence. Thank you, madam. To all the parents and students present here, thank you for your participation. Your presence added warmth and energy to the entire event. Thank you, parents and students. I would also like to thank all the deans, HODs, first-year coordinators, faculty members, technical staff, administrative staff,
and student volunteers whose hard work behind the scenes ensured the success of today's program. Thank you, sir and madam. I also extend my sincere thanks to press and media for their valuable support and cooperation. Thank you. Once again, I thank each one of you. Thank you all. Thank you, sir. I would like to thank Dr. Naveen Prakash, Dean Academics First Year. Thank you, sir. Now the interaction session will commence with the experts. I request Dr. Arun C. Dikshit, Associate Professor from the Department of Mechanical Engineering, and Professor Aishwarya M., Assistant Professor from the Department of CSE, to take over the interactive session. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ more than 30 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. And he has traveled all over the world. And he knows what's happening in the IT industry and what is likely to happen in the future. So, ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಬಂತು, ಚಾಟ್ GPT ಬಂತು, ಅನೇಕ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ IT industry. Those who are interested can raise questions. ಅದೇ ರೀತಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೊಮೇನು ತುಂಬ ಅತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೊಮೇನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಇಂಟೆಲಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Intel is one of the leading chip makers in the world who design the chip. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he worked there and he wanted to start his own company. He started his own company on our campus. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. and he will ensure that we want to wish him all the best for his new company, because we have many companies on our campus. There's one company by name Enventure. It has 80 employees. 80 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ವೆಂಚರ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಲಾಜಿಸೆಂಟ್ ಅಂತ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಿವರ್ತನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಅವರು MTech ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿವರ್ತನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ MTech ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಣನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ CET ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷ CET ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಏನೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. So with this, I think we are almost ready for the interaction. ಇದಾದ ನಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು,
ಆಮೇಲೆ ಯು ರಿಗ್ರೆಟ್, ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ ದ PUC ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದರೂ ಕಷ್ಟ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಮೆಡಿಸನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕಷ್ಟ, ಅಥವಾ ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. A very good morning to one and all present here. I, Aishwarya, am Assistant Professor from Department of Computer Science and Engineering. Once again, I extend a warm welcome to all of you for this VVCE Open Day 2026. It's been a great pleasure to see such young minds and parents as audience with us today. And also, before we begin with our panel discussion, we have with our panel members. Firstly, we have with us our beloved Principal, Dr. B. Sadashivegowda sir. We have with us our industry expert, Mr. Sundar KS, Associate Vice President, Infosys Limited, Mysuru. And we have with us Mr. Ravindra Ravi, Senior Design Engineer from Cairo Semi, Bangalore. We also have with us the CAT Cell expert and Principal of Maharaja Government PU College, Shri Uday Shankar sir. And we have with us our Vice Principal Madam, Dr. Shobha Shankar. So today, as we are gathered here for this panel discussion, we would be discussing upon what engineering education currently looks like, what different opportunities are we foreseeing through this career, and how is actually engineering changing over the current trends. Well, on the other side, we would also be discussing upon how choosing the right engineering college would upskill the student to be in the need of current trends and technology. On this note, I have my first question to our beloved Principal, sir. Sir, these days we have foreseen students exploring wide range of career options, moving away from the traditional paths of engineering or engineering and medical education, wherein there are different other options also students are ready to take up, which is actually great to see. But there is also a need of engineering education today as it is in line with the current trend. So according to you, why should one choose engineering as a career? And also we know that choosing the right engineering college is also one of the criteria to support it. So what a student or a parent should foresee while selecting a right engineering college? So thank you for that question. Why one should pursue engineering? See, if you ask me that question, you know that the richest man in this world is Elon Musk. If you ask me how he became rich, because of engineering. You take even Microsoft, Bill Gates, once upon a time he was the richest man, again because of Microsoft company. Our own Infosys, Narayan Murthy, how many jobs he created for Mysoreans and perhaps for the entire India. So engineering is a profession where we create things that never exist. And if you have the passion for creation something to solve the problems of the society, I think engineering is the right profession. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ $4 trillion ಇದೆ ಇವಾಗ. We want to make it $8 trillion by 2030. We want to double the economy. That happens only through engineering. It cannot happen by other means. The largest employees ಇರುವಂಥ ಸೆಕ್ಟರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ತಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನರು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ತನ್ವೀರ್ ಅವರು, ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು. ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದವರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. DC ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರೇ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್, ರವೀಂದ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇನ್ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ 70% ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್.
IAS ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೋ 70% ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ 50-60% engineers they are from India. So engineering field, it is not just within India, you can work anywhere in the world. ಆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. Even you take medicine, you cannot go abroad so easily. You do any other courses, it's not easy. Now, I don't say that it's not possible, but it is more difficult compared to engineering. You can go to anywhere in the world. So engineering is very, very dynamic. It is transforming the way we lead life, the way we live. ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾರಿಗೆ ತವಕ ಇದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಫಿಟ್. ಅದು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, why they should select VVCE. Yes, sir. What are the different criteria they need to look into while selecting the right engineering college? Okay, right engineering college. There are many criteria. I will tell you a few things that are very important. ಒಂದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರೀಸು, ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸು, if you don't have right infrastructure, you will not have the right ambience to study in that institute. One, infrastructure, very important. Even this auditorium, let me tell you, assume that we don't have the right sound system, we don't have the right air conditioning, you will not be comfortable. You will not be able to sit for long hours. The infrastructure plays a vital role. When you visit, please see the infrastructure. Any college, whether you join VVC or some other institutes, it is your choice, but you have to see the infrastructure. Second, faculty. See, infrastructure is like hardware. The software ideyalla adu faculty members. For example, nam college alli we have 290 faculty. 46% are with PhDs. And we ensure that we hire the right faculty, because the faculty should become the role model for our students. They should look up to them. ಎರಡನೇದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ 550 ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು. 550 ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಸೂರು ರೀಜನ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 224 ವಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ 256 ಇನ್ ದ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ 550, and in the state we stand at the 9th place in the entire state out of 210 colleges, including universities. That tells indirectly the quality of faculty. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಥರ್ಡ್, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಎರಡನೇದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್. ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ನು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ. ಲೊಕೇಶನ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್. NEP 2020 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ cultural activities, sports as part of curriculum, because they found that emotional balance is very, very important in today's competitive world. ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಸಿ, ನೀವೇನ ಬರೀ ಬ್ರೈನು ಕಣ್ಣು 2-3 ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್.
ನಾವು ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಕು NBA ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you very much for clearly or beautifully elaborating the need of engineering, or how engineering is the backbone for all the professions in a country. So whenever students want to choose engineering, majorly they think that it will be a 4-year study. But the 4 years efforts that they are going to put in will build their career for the next 40 years and above. Right? So with respect to that, we have with us Sundar sir, who has 35 years or close to 40 years of experience. So we want to listen from him. So what made him to choose engineering, and why do you still think, sir, that engineering is still relevant for the today's kids? And from your experience of 40 years, how has the engineering evolved over the years? That is what, from your perspective, we want to listen. Okay. So first of all, good morning to all of you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ cricket enthusiast because now the IPL matches are going on. How many of you watched yesterday's match between Rajasthan Royals and Gujarat Titans? ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾಚು? ಹೋಗಲಿ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತ. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮೊನ್ನೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಹೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ನಾವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಾರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುಡ್ ಪಿಚ್ ಸೀಮ್ ಬೌಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಹೊಡೆದಂತೆ ಅವನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಯಾವಕ್ಕೆಪ್ಪ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡಿತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿ ಸೇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, I will not look at who is the bowler bowling, but I will only see the merit of the ball and then give the treatment that it deserves. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you have a lot of people coming and sharing so many things. Few things may bounce, few things may be internalized by you, but my sincere suggestion to all of you, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, think that you are alone in this room. You are alone in this room. You are accountable and responsible for your career, while parents are always there with you to support. And professors like the principal are the guiding force. But at the end of the day, you have to make the right choice. You are accountable. You are responsible. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋರು ಇರ್ತೀರಾ, ಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೇಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್, ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ that Vaibhav Suryavanshi, who only looks at the ball, doesn't matter who is bowling or how many people are watching the cricket match, etc. Right? So ಈ ಒಂದು ಒಕೇಶನ್, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Why did I choose engineering? ನಾನು CET ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಂದಲೇ CET ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 1986, 1986ರಲ್ಲಿ CET ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು. ಬರೀ PU ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ PU ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ the kind of robust system that we have today, the foul-proof system that we have today was not available that time. I was very fortunate to get the best of the best education. I was a student in South Canara, the undivided South Canara. Today it has got 2 districts, but I was a student there. I had scored good rank. I was actually one of the ranked students in the PU. All of that happened, but CET was a new thing for us. So we were little concerned about it, and we had only 2 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಸನ್ನು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ 2 ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಆವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 2,000 to 2,500 maximum.
Today it is about 1,20,000, but that time it was only 2,000. 2,000 rank ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. So we have to actually get within probably 2,000 ranks. So two choices were available. One was engineering, one was medicine. Unfortunately, the kind of technology or the social media was not prevalent at that point of time. So many of us were confined. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಸನ್ ರಕ್ತ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ, I also had engineer. My father was an engineer. I had a lot of my relatives who were engineers, and I really liked engineering that time. So I think, that was one of the reasons why I opted for engineering. Fortunately, I got the seat in one of the good engineering colleges. All of that happened. Now, coming back to your second question, which is very relevant. To me, engineers make the world. I echo what Professor Sadashiva Gowda mentioned. They make the world. They can break the world also. Either way. It is a double-edged sword. So if you are really a good engineer, you can definitely construct a very healthy world. So engineers today are problem finders, and later they become problem solvers. This is very important. So makkale naan yaake helta idini anta helidre, if an engineer is trained to be a problem solver, he gets into the mode of order taking. ಆರ್ಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾವನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಟೇಕರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್. ವಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟುಡೇ? What is this business transformation all about? Why your role is very critical, and why I am echoing what Professor has mentioned, how critical the engineers' role are today. Till yesterday, because I have spent a lot of time. So this has been my not 40th year, but I think I spent almost 34 years in engineering. So initially when I joined, I entered into IT in the world during 1992, when I joined a company called Kirloskar Computers. So that time, the first thing that my manager told me was, Sundar, you have to become a good problem solver. You should become a very good problem solver. ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ you should have the ability to understand the problem very clearly and find the best of the best solution to solve it. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು. But today, the problem that people are facing, we go to customer for getting the projects. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೈಥನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು, ಐ ಅಗ್ರಿ, ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ, ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬೀಟ್ ಮೈ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೈ ಆರ್ ಎನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬೀಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ? I want the technology to be contextualized in solving my problem. What is my problem? My problem is not something functional. My problem is competitive, business problem. Avaga, then what he says, the customer is saying is, your engineers should not only be technically very sound, they should be my business transformation partners. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂತಹ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್. How can I develop that? I will not be taught in the engineering college, in a wonderful college like Vidyavardhaka. They will not teach you what is credit, debit, what is insurance, what is manufacturing. All of those are very specific to the business. But ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಐ ಹರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. You remember some time back he talked about holistic learning. Today engineering is not merely technology. Technology is an augmenting factor for engineers,
ಬಟ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಐ ನೋ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೀಡ್. You need to understand what the customers need. You need to understand, you need to have the empathy factor. You need to have smart work, not merely hard work. All of that will build today's engineers. Trust me, today artificial intelligence anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು, it is a big threat while I know, but at the same time today's engineers and tomorrow's engineers like you should convert that challenge that we are facing into an opportunity. We have to have ways and means to do it. But in summary, I can answer the later part of the question with the other follow-up questions. But engineers of today should be business transformation partners, not merely order takers. Order taking ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ಲೇವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ business transformation partners who think, who get into the holistic approach of solving the problem, and that is what the engineering world is expecting today. In simple words, the natural intelligence of engineers should have the capability to generate multi-facets of artificial intelligence, but your natural intelligence should not be subdued. Adanna suppress ಮಾಡಬಾರದು through artificial intelligence. So that is the need of engineers today. Sorry for a long answer, but I think it is important that you all know about it. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, because you are accountable and you are responsible, and if you have to be the engineers of tomorrow, definitely you need to think on these lines, not just confined to marks or technology. It's along technology, the other things also are needed for today's engineers. Thank you, sir. Thank you for sharing your valuable experience, and I'm sure you have beautifully set the context for our young engineering mindset, and it's truly inspiring and motivating. Well, I have my next question to Mr. Ravindra. Sir, as we know, be it any discussion for that matter, it's always good to hear from a real journey, who, as you once sat here like an audience or a student. So being an alumnus of VVCE and previously worked with Intel, how do you think your engineering journey started with, and how well the VVCE helped you in shaping your professional growth? So, good morning everyone. So to answer this question, like sir answered that he joined engineering in the late 80s, right? So I see young faces here sitting. So I'll just walk down the memory line, right? From my memory lane. So first thing, in 2008, I was just like these guys. I was searching for colleges. I knew that I had to do engineering because physics and math were my forte. So I was good at that, and biology I felt that as too much of remembering. So I thought I would take engineering. So then the question came, why electronics? So I took ECE back then. So the answer to that question was, I was as confused as these kids. So because I didn't know what to do. Computer science, somebody saying take computer science, somebody's taking saying get electronics. My rank at that time, computer science, I was getting at a, I wouldn't say better institute because I studied here. So I have to be honest. So what perceived as a better institute in Mysuru, and EC was something that I would get here. So what ended up happening was, I had a professor in physics. His name is Nandakumar. I don't know whether he still teaches. Okay, I used to go to him every day after class and ask really weird questions about electromagnetism, physics and all that. And I said, sir, I am interested in all this. Why shouldn't I take pure science? But I don't want to take pure science because like you have your family situation, right? So you have to work, get a job. Engineering is good. So what to do? He said you should take electronics. So I'm not sure whether he'll hear this, but I'm very thankful to that person because he's the person who said you should take electronics. Because you seem to have that mind of thinking in terms of all this, you should take this. So that's how my journey started here. And back then also there was all this giving this thing, right? You can choose which college you want. It was basically electronics. I did not know what I was doing. I really did not know what I was doing. I just chose electronics, all the colleges. So whatever was available, electronics, EC. No other. Just because I trusted a person. Okay. And sometimes, right, you trust a guru, you walk the path, it works in your favor. Okay, sometimes you can do that. Okay, so I really thank that person that he said it, and I took it. So that's how I landed in VVCE. First year happened, second year happened, and then
I was like, so that was the era when the IT thing was still there. Like no matter which branch you choose, everybody ends up in a software servicing company, right? So that was happening in 2000. This was 2010. So then so if this was what was supposed to happen, I would have taken computer science, right? Why should I take EC? So luckily that is when this college helped. Okay. So there's an EDA tool. Look, right now after 2020, when all this semiconductor shortage happened, you are not able to get automobiles, you booked a car, and then everybody heard that there is something called electronics, something called semiconductor. Okay. Before that, there was a situation when I was saying that I want to do semiconductors or do something. The general question was like, no offense, sir is sitting here. Yak Infosys kelsa sigilla. Okay, that was how, because nobody knew what is semiconductors. Okay, so like that is 2010. Okay, I know people from 2004-5 who have faced the same situation. So then that was something which was unknown. Okay, so but the tools that they had in this, I think that was the first college in and around Mysuru region that they had a EDA tool called Cadence. That's the industry standard tool. That is the tool that people use even today, and to build the most cutting edge chips. So this college had it. And having infrastructure is one thing, and making it accessible to the students, right? Trusting the students that they will do it, and they had an industry connect. Okay, so what sir mentioned, like Vivartan Technologies, was connected even in 2010. So that was my first journey into semiconductors and the core domain from which my EC learning got leveraged. Okay, so that's how it started. So that is how the college helped me shape things. So and the industry connect was in such a way that we were given full freedom to choose our final year projects, and that was completely industry guided. So that gave me a good stepping stone into my next career. So later on, I chose my master's in microelectronics. Then I went to Intel. All that happened. So everybody now, when they see them, right, they see the upper part of it, right? You worked here, you studied here. People forget the foundation, right? Because that's always under the ground. Nah? The foundation, which is like rock solid deep, happened here. So I'm thankful, I'm grateful, and whatever is possible from my side to give back to the institute, I'm trying to do it. Because Kannadadalli ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಏಣಿ ಹತ್ಮೇಲೆ ಏಣಿ ಒದಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. Okay, so this is the ಏಣಿ that happened. Okay, so yeah, thank you for the question. Thank you, sir. Thank you for beautifully elaborating your journey and also highlighting your experiences. So thank you very much for that. And coming to the next question for Sundar sir, I think no discussion today ends up without discussing AI. Not only engineers, if any two random persons meet, possibly if they talk for 5 minutes, they will discuss about AI. So that is how you also mentioned in your thing. So AI is becoming a threat. So we want to listen from you, sir. How exactly AI is going to change the world in the coming days? Is it going to create opportunities, or is it going to take away the opportunities? And as an add-on to that, so many AI tools are available to the students, and most companies are coming forward and giving it as a free access to the students and for years. So how should the students use those tools? Why, if they enter into the engineering or any other branch or any other field of study, how should they use the tools to leverage their learning? All right, I'll talk about AI. I can talk for days and days and days because ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಐನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಫಾರ್ IT, so I can talk a lot about it. But before I go there, because in my question it was not there, but I just take slightly a deviated question and just want to add what my friend has talked about this college, because trust me, since 2002 is when our office started. Infosys ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 2001-2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಕೆಲಸನ. 2002ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಐ ಕೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, and she was a very bright person in my team, and she requested me, why don't you please come and address some students of computer science that time. I'm talking about 2004-2005, if you remember correctly. I think it was in the same seminar hall in the main building, first building, I actually addressed. So after that, it has been a wonderful association with this
institute, to me, just to summarize what my friend told about the good experiences of this college, three things come to my mind which stand out for this college. People, process and technology part of it, tools and technology. People, because professor has mentioned about the faculty members, right? While he related faculty to the software, yes, I think that's a kind of a near comparison. But to me, the management and more importantly, the principal, he is there. He may be embarrassed to hear this, but I really mean what I'm saying. I know him since 2004-5, one of the best principals that I have ever come across. So he's there in front of you. He's the main guiding force behind this institution. And the person sitting beside me is known to me. My friend Gopal Reddy is not here, I think. You know, why I say people is very critical is, I come very regularly to this institute. One day at 8:30, class was supposed to start. I generally handle some expert talks to students. 8:25, I hear him talking to the parents. I was very surprised. What are you doing? I called him. He said, two of the students had not come to the class and he's dialing the parents to ask why their kids are not in office or not in college. That clearly shows the kind of ownership and the belongingness of the people part of it. The faculty are so committed and dedicated. You will definitely be in the safe hands. The second part is the process part. I have seen, you know, I don't see any of the class go without any faculty being attending. Someone else will be there. So many a times when I'm not able to come, I'll request Gopal, alternate arrangements will be made. So that way you're not going to miss out anything, or there is nothing like you wasting the time here. Very disciplined, very process oriented, and that's the reason why most of the NAC accreditation is just an incident, because they don't have to go for special preparation. The third thing is the technology part of the incubation centers that they have. And my friend here set up a kind of a technology incubation center, and he is telling that he is actually going to get, Ravindra is going to get some students in the final year for his this thing. Who knows, some of you might become, you know, employees of his organization, which has got actually his office in the doorstep. I think these are all the wonderful advantages to me. Technology Incubation Center is the need of the hour for an engineering college. And from all the three perspectives, people, process and technology, apart from the free buses, the scholarships and other things are added advantage. But I think this is, to me, one of the best colleges to be in. Now, answering to your question on AI. See, the first question that I get, because I work with more than 700 engineering colleges in the country, of late I'm getting this question. See, what is going to happen to the job? To me, I have a hypothesis. I have created a hypothesis. There is no proof for it. You know the difference between theorem and hypothesis, right? All the second PUC students, you know. Theorem has a proof. Hypothesis has got only intuition. There is no proof for it. But I have, based on my experience, I have created a hypothesis called 6-12 principle. You know, it's very interesting. Till yesterday, till the advent of AI since 2015, in last 1 decade or so, there were 10 jobs available, wonderful jobs. I'm only restricting to IT, but that can be extended to the other domain also. So there used to be Java developers, cloud developers, some names, very fancy names. You will not appreciate. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, but ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಏನು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ಜಾಬ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. 10 jobs used to be there. You know what happens today because of advent of AI? What is AI all about? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. AI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is a mathematical model. Some of you who actually are not liking mathematics, start loving mathematics. Engineering is all about science, applied science. Mathematics is the base, right? Mathematics professors can feel very proud about the work that they are doing, because today's world is based on the mathematics. And of course, physics, chemistry, science and other things. So, out of the 10 jobs that were there yesterday, 4 of them have been commoditized. Now, I was telling about what is AI all about. There is a mathematical model, and what this model is doing is, it is actually taking huge set of data, and it analyzes, builds the intelligence or the rules or the hypothesis within it, and after it has got the huge set. For example, one mathematical model will be fed with one data set, which is as good as 1,000 years of library
consumption by the human beings. 1000 years, 1000 ವರ್ಷ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು amount of data is being used to train a mathematical model. It knows in and out of it, and tomorrow when you as an end user ನೀವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೋಕನೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅದು ನಿಮಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 4 ಕೆಲಸ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಮಾಡಿಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಮೆಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ. 4 ಕೆಲಸವನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ 4 ಕೆಲಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು. 10ರಲ್ಲಿ 4 ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು, 6 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ 6 ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ 10ರಲ್ಲಿ 4 ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಬರೀ 6 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ 6ಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ changing their curriculum around it. So hangadre 40% of the jobs are gone. So are you coming here to scare all of you? So on one side I said you have to join engineering, on the other side I am saying 40% of the jobs are cut. The answer is not that. The 6 jobs that I talked about, right, which requires an adjacency skill for each of the people, can in turn lead to 6 more offshoot jobs, 6 more additional jobs, which you wouldn't have heard about in your life. For example, prompt engineers, AI auditors, ಹೊಸ ತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, which was not in the book probably about 1 or 2 years back. So now net what has happened, out of 10 jobs, 4 jobs have gone. They are automated, commoditized. Remaining 6 jobs expect you to upskill yourself, and it also has given altogether another 6 more additional jobs for which you definitely need a lot of transformation in yourself. We call it as technology transformation has to be there in each and every one of you. So at the end of the day, simple mathematics say 10 jobs has led to 12 jobs, but 4 of them are vanished. The remaining 6, it's something like, friends, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವಾಗ 50 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ 20 ಓವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. 20 ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಳೆ 10 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚು ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ 5 ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಾಯಿತು, 2 ಜನ ಮಾಡೋ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಆ ಉಳಿದಿದ್ದು 3 ಜನದ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Another probably 6 jobs are created, but all together in a different skill set. So ಹಾಗಾಗಿ you have a challenge, because if you continue to take engineering in the current as is form, then you may fight only for those 6 jobs. But if you are definitely proactive enough and upskill, for which you require a very conducive learning environment through the colleges like Vidyavardhaka, you have an opportunity to grab another 6 more jobs. So to me, AI is a challenge, but it also has created an opportunity. It's a double-edged sword. Very easy that we can crib about. We can be part of the problem or part of the solution. Part of the problem, 4 jobs are gone, you cry. Part of the solution, because 6 more jobs are created. So it has become now 10 jobs becoming 12 jobs. But the skill that is needed is completely different. It has to be completely in a transformed state from what it is today. And this is what we are witnessing every day. There is an existential crisis. We in my company are thinking day in day out, how can we bring a value addition to the customer despite having the challenges that are being faced. And that is why I said we are having sleepless nights. We are reimagining AI from the opportunity perspective, not as a threat. Thank you, sir. Thank you very much. In fact, to add on to that, we had requested the audience to write few questions to us. So we had received around 30. So out of that, on the 15th question, sir, they are asking only about AI. I told you, it's an elephant in the room. It has to be addressed. So many of the students and parents have another common thing. So layoffs in the IT companies. So from the past 6 months, 1 year, we are seeing a lot of layoffs from the Oracle, Amazon, Microsoft. Lot of things are happening. So they're worried, is there a still scope for IT branches in the coming days? No, definitely there is scope. I told you, remember, the layoffs are happening in the 40% of the job arena that I talked about, right? People who still continue. For example, there was one very prominent role called
quality analyst or testing engineers. I'm sure even Vidyavardhaka used to get a lot of companies coming for testing. But today, the complete testing automation is happening through the agents. We actually call them as AI agents. Agents are actually going to do those kind of a testing. IT infrastructure management, the incident management and the karitive now, that also is kind of an automated. So those 40% of the jobs which are vanishing, people who are still not capable to adopt to the remember I told you they need to be reskilled, they need to be upskilled. Such people are facing the threat. The threat would be there because at the end of the day, it's all about business. So no company is for charity. Let us understand this. This is a harsh reality. ನಾಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So despite the challenges that I talked about, the jobs still, for example, I can only speak for my company. We are recruiting about 18,000 in the current year. But you know what is the interesting thing? Out of that 18,000, 40% of the jobs are for the upskilled candidates which I spoke about. And you know their salary is 7 times more than the salary that we were offering earlier for commoditized jobs. You know very well, the specialist programmers and digital specialist engineers. So their number is increasing. So there is slowly, you know, the commoditized tasks are replaced by the niche skill task, and that is why you have a plenty of opportunity. So tomorrow you may get lot of companies coming and saying that we want power programmers, and your salaries are in the range of 20. Our salary is about 20. It's in public domain, I can reveal out. The salary is 21 lakhs. We were only paying about 3,75,000 or something, but now we are paying 21 lakhs, and their numbers are 8,000 people in a year, which never used to be the case in the past. Now you tell me, will there be a reduction in the job? The answer is no, but reduction in the job in the commoditized space or in the basic skills that were present. So going forward, friends, this is one message I want to pass it to all of you, future engineers. So whether you like it or not, embracing the AI tools and technology is an absolute necessity. Let me ask you, GPT ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ. GPT ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಒಂದಿಬ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. GPT ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಈಗ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ GPT. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, GPT ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, GPT ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. See, the problem is not about memorization or they not. See, it is all about curiosity. You should be very curious about what is it all about, what is AI is all about, how it can transform the technology world. So you have to start developing that kind of a thing. So, you know, the moment you have this kind of an innovative mindset, I don't think the reduction of the jobs or perceived reduction of the job is going to impact you. ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. According to me, it will increase, but definitely it requires a transformation. So that is what I feel on the AI part. Thank you, sir. Thank you for rightly briefing us about or what layoff is and overcoming the fear of students among the layoff. Well, as you rightly said, AI is a challenge. Coming on to the other side of coin, there's another challenge of semiconductor industry booming up, and also India is seeing or worldwide we are seeing a high spike rate in the silver price. So with this, I have my next question to Mr. Ravindra. Sir, as you know, India is seeing a large growth in the semiconductor industries. So apart from CS and IS or AML branches, what opportunities you foresee for EC or EEE students, or how well they have to prepare for such kind of career opportunities? See, the question is a bit limiting, right? CS, ES, EC, CS, AIML, and only EC, right? There are other branches. Mechanical, civil. We'll surely come back to that. We have questions coming up. So the question is, see, semiconductor, there's two parts of semiconductor. One is design and one is fabrication. Okay. And even for AI. So AI, we look at the final agent that is actually in front of us. We ask a question to it, we get an answer. So AI is sort of made to look like a soft tool, like hunky-dory, you sit in front of a computer and then it works, right? But there are AI farms, like servers which are inside farms. So Meta is, I think, trying to build something, Hyperion, I think that's the name, right? So it's what, 2,500 acres and what, 5 gigawatts, right? 5 gigawatts. So 2,500 acres, 5 gigawatts, and semiconductor and AI.
all engineering branches are covered, right? You have to develop 2,500 acres of land, civil engineering. You have to give 5 gigawatts of power, electrical engineering. You have to make semiconductors, EC, and then comes AI, right? So AI is kind of the last mind. You don't know where the mind is, right? You say, okay, this is the mind, but where's the mind? You don't know where the mind is. So, but you need the body to make the mind, right? So the final thing happens, you need all of this. So similarly, semiconductor manufacturing itself involves building of clean rooms. Now something is coming up in Dholera, right? Tata and PSMC have a collaboration. So I think they have, I don't know how many of you have heard of it. When you buy a new phone, you heard of 3 nanometer technology, clock speed is this much. I think everybody has heard of it, right? So those fabs, I think it's a 22 nanometer. I think there are 5 technology nodes in Dholera. So one thing is fabrication. So when the fabrication wave was caught up by China and US long time back. So we are late to the race. Okay. So Nvidia alone is around what, $5 trillion company, and Indian stock market, Nifty combined is around 5 trillion. So it looks like it's like we are not, there's nothing there for us, right? But the point is, it's like glass half full and half empty situation. So the point is, you have the scope to build a single company to 5 trillion, right? That's how you should look at it. And now in the AI, in the actual semiconductor space or in the AI space, it's kind of interlinked. So you can make the AI only as powerful as the semiconductor. So it's like one is trying to catch up on the other. So AI, they say, okay, this much compute is needed, and the semiconductor catches on. And now when the semiconductor catches on, you need the design aspect catching on and also the manufacturing aspect catching on. So if you look at it that way, there are a lot of jobs. And semiconductor, from an India standpoint, we don't have like intellectual proprietaries that is owned by India. So most of the people that work, even myself when I was working for Intel, right? So that whatever I built, maybe I did really good work there. Or there are many Indian engineers doing extremely good work, but none of it is owned by India. Now it's time for India to own these IPs. When I say India, it is the Indian companies that need to own this, so that we are not, so semiconductor is the next oil, right? So whoever owns the semiconductor will actually own those farms. Like it's now going like the Matrix situation where they had farms, right? So that's what it is heading to, okay? So AI is the end product, but you need to have a lot of land to build that AI, lot of cooling ecosystems, lot of civil engineering, extremely high mechanical engineering, robotics, because these small nanometer technologies, there's one company called ASML. Okay, that is the monopoly that makes these lithographic plates. So semiconductor manufacturing is like printing on a nanometer scale. So what is it? You take a photograph, right? So you need to take the photograph on a chip. So that is so small. So you need to have your lithographies in place. So all these things, when semiconductor grows, it is not just the semiconductor growing. Or when you say AI that is growing, it is not just the AI that is growing. AI is pulling with it the semiconductor compute, the gigawatts of power that is needed to fuel this, the land and the cooling ecosystem, the entire plethora of things. So it is not just AI. So AI is the end product. So when I say, actually when I was talking to Sadashiva Gaudar, I was saying that CS and AI/ML, I think they take the chunk of the students, right? Like big chunk of the engineers that join are in that branch. But the point is, you should ask yourself, why? Right? That's a question to yourself. Okay, what do you know about AI that is making you join AI/ML? Do you have that answer? I don't think most of you are joining at this stage have an answer. So just because somebody else joined, please don't jump the bandwagon and say, okay, I'll join AI/ML. See, I have a lot of AI/ML resumes coming to me and I don't have jobs. Okay. So look at the other core branches. You cannot build a company or a country without mechanical. You can't, see, you don't have railways, you don't have roads. What will you do with AI? Right? You need a home first to stay. So civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering. I'm not even including EC, because EC is also a new kid in the block. I myself as an EC engineer, right? So what are these guys doing? You need metallurgy to build. We don't have it. I mean, the branch here only we don't have it. So I think the core thing that people should jump to is to know all this and build all this.
So semiconductor ecosystem driving all this, or it could be the AI ecosystem driving all this, but the chunk of it is how are we going to contribute it? How are we going to jump into the next growth story, right? The next growth story, that inflection point has happened now. It happened, I think, in the late 90s when all these service-oriented jobs came to. I think he was one of the first set of people who did that, and the next set of opportunity is coming now. So you are at the right time and probably at the right place. Okay, so make use of it. Join this and don't restrict yourself to AI ML. Please, I'm telling you this. Okay, see, the point is you should not reach a point where just you're using an agent to answer your question. So using AI ML is also, it's the same thing, right? You should use your own head. So pure sciences, the thinking from first principles. So thinking from bottoms up, all this need to be developed. And it has to be a holistic thing that you need to learn, and it has to be interdisciplinary. You cannot get stuck to, let us say, I'm a computer engineer, I'm this engineer, I'm that engineer. You can't do that. You can't do that anymore. Sir M. Vishweshwaraya is what engineer? He has done everything, right? You don't call him an electrical engineer or civil engineer. He has done power plants. He has built, because he's also an entrepreneur, right? So this is a holistic thing, right? And you have to upskill, right? And I see a lot of questions coming, what else is needed in engineering, right? What is the other set of skills? So that comes to me quite often, even in semiconductor, like what else do we need? Like, I'm learning engineering, what is the next step? Like upskilling, what do you need to do? See, there are a lot of things that need to be upskilled, but I think the answer is, if we are searching the other part, what is needed more than engineering, and forgetting that we have to do engineering first. Okay, so the question is, okay, what else is needed? Okay, and I'll give you an example. Somebody has a heart attack. Okay, you go to a doctor. I mean, somebody. Okay, God forbid nobody has that. You go to a doctor. Do you ask him for skills related to surgery, or you look for other skills? What do you look for? This is a weird engineering question. What else apart from engineering? You have to learn something more than something like there's something hidden somewhere. If I get it, I'll be a good engineer. You don't have this question to doctors, right? The first thing, okay, he has to be a good surgeon. He has to take care of my heart. I have to get ready. That is the only thing. Now you will not know whether he speaks good English. No, right? He is from Kannada medium school, English medium, nothing. If he's a good surgeon, you go to him. Engineering, some kida is there. Okay, what else apart from engineering that you need to do, right? First thing, you be an engineer. Others will happen automatically, right? Same, Sir M. Vishweshwaraya's example, right? He was an engineer, then he became an entrepreneur. He also opened State Bank of Mysuru, so he's a banker, and he's a diwan, right? He was the diwan. Remove engineer out of him, he's none of the above, right? First he was an engineer, then all these things happen. So this is holistic thing that you need to develop as a human being. You will know how to run a business. You will learn all these skills. But the first core thing that you need to learn is how to be an engineer, how to be a good engineer, how to derive everything from first principles, how to solve problems, how to find out problems, as Sir said. All these things, if you are good at, if your core is strong, everything will happen automatically. Okay, there is no special set of skills that you need to run behind. Okay, all this will happen. So I hope all of you are here to be engineers. Choose branches wisely. Choose the branch that interests you. Talk to a mentor, talk to a guide, and figure out what suits you, right? Everything is applied mathematics. First thing is, I see people joining engineering who say, I hate mathematics. There's no doctor who says, I hate biology, right? This is a weird phenomena that is happening. If you hate mathematics, don't join engineering. Okay, I'm sitting in an engineering college in an open day, telling you frankly on the face, if you hate mathematics, don't be an engineer. There are many things that you can do in life. So first thing is thinking, solving, and then semiconductor, AI, and this is the complete ecosystem of all the engineering branches, right? So you can choose any branch, and if you are at the right spot, if you know what you're doing, you will end up in a good place. That be assured of, right? Just do the work,
Just start working, things will happen. And choose branches according to your interest and not because somebody is taking some branch, no matter which branch it is. Okay? I think that answers. Thank you, sir. Thank you very much for clearly elaborating the boundaries that are vanishing between the departments. Now, anybody who wants to choose engineering, if you choose mechanical or if you choose computer science, it's no longer that you learn only the concepts or philosophies from that branch. So it is clearly going away, and universality is the new norm. So with respect to that, my next question is to Shobha Shankar madam, who is also the vice principal at our institute. Madam, students and parents have many doubts. They see various kind of institutions, autonomous, non-autonomous, universities, etc. We being an autonomous institution, what is the difference between an autonomous, non-autonomous, and also with respect to all that Ravindra highlighted, how the boundaries are vanishing. So how are we shaping the curriculum and the rest of the things to be ready with the pace that is changing in the world? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for the question. So our institution is an autonomous institution. So the basic difference between autonomous institution and affiliated institution or with respect to a university, both autonomous institution and university, they have academic flexibility or academic freedom. So when I say academic freedom, it could be with respect to revision of curriculum or the design of curriculum, or it could be the assessment and evaluation methods. So we have flexibility over there. So once the assessment method is fixed, the way we teach and the way the student learn will also decide based on the assessment methods. So therefore these three basically decides what an autonomy means. So we have seen that technology is rapidly changing, and at the same time the expectations from the industry, from the fresh graduates is also changing, and they expect graduates to know everything before they join the industry. So that means to say that they should be billable from day one itself. So how do we ensure all this will, the fresh graduates will have all this? So this is basically by designing a very good curriculum which is in line with the expectations of the industry. So if a institution has a very good connect with the industry, then we can ensure that we can have a very good curriculum. And in addition to that, how are we going to assess or evaluate our students? That also decides, because gradually we are shifting from rote learning, and therefore we need to ensure that our students will have the ability to apply and analyze what they have learned during the graduation and when they go to the real world, especially in the industry or the corporate world. So therefore it makes a great difference in the way we assess or evaluate our students, based on which the teaching and learning process would also change automatically. And in addition to that, the flexibility with respect to autonomous institute is that if there are any grievances from the students, it can be easily addressed. So whether it is autonomous or university, all this flexibility or freedom with respect to academics is there. Whereas in an affiliated institution or a college, the curriculum would be designed by the university, and they have flexibility only with respect to conducting the internal assessment and not the semester end examination. And once the semester end examination flexibility is not there, automatically the teaching learning would also fail there. We may not be having major flexibility with respect to teaching learning process. So this is the major difference between an autonomous and affiliated institution. Thank you, ma'am. I'm sure many of them had a wrong notion of stating that if it's autonomous or free marks it's easy to clear. Definitely. I'm sure you have cleared the notion on that. So with this, I have my next question to our principal, sir. Sir, many students or parents, as soon as they hear the word engineering, they think it is expensive. Or many of them with the low income background, they always think about the affordability. So with respect to that, supporting those students, how is VVCE providing the scholarship or the financial assistance to such kind of students? Yeah, it is very relevant. Already our president mentioned we give away scholarship to the needy students after the admission, of course. In fact, last year we have distributed 1 crore 8 lakhs to over 200 eligible students. And this we do it every year. And maybe next year it may touch 1 crore 20 lakhs. Because our student population is also increasing year on year. And we are also increasing that amount.
In addition, I show you a few other scholarships. Maybe can you present that? May not. Okay, we'll just show this one. You can see that there are many scholarships that are available from the government of Karnataka and also government of India. One of them is State Scholarship Portal, SSP. I have shown a few. It depends on the income. You also should know that SNQ is their supernumerary quota. Students, let us say you have an income of less than 1 lakh. You apply for SNQ, and if you become eligible, you get a seat in which you don't need to pay the tuition fee. No tuition fee. When I say no tuition fee means, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 100 ಸೀಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 45% CET ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ CET ಕೋಟಾಕ್ಕೆ 88,000 ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ SNQ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್, CET ರ್ಯಾಂಕ್. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 30% ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಕೋಟಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಅವರು ದೆ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಕಾಮೆಡಿ. CETಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೋದು. ಕಾಮೆಟ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ CETನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ CET ಬರೆದಿರ್ತೀರ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು CET, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಯರ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕಾಮೆಟ್ಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ 25% ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ 18,000 ಏನೋ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷ, 1 ಲಕ್ಷ, 2.5 ಲ್ಯಾಕ್ಸು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ OBCಗೂ ಇದೆ, 2A 3A, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಇದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಜನರಲ್ಗೂ ಇದೆ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಿದೆ. ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸು ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು CSR, ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ SKF ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ SKF ಕಂಪ್ನಿಯವರು 80 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡರ್ CSR ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆದಮೇಲೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು, ಮತ್ತು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಏನು ಕೆಲವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದನೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, NGOs, ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. It's been a great initiative from VVCE to support the students. And to ending up with our panel discussion before we move on to CET expert for the further discussion, there is one question from the students saying that why it is so special to that I have to select VVCE itself, and will I really get placed, or what is the placement training or the other opportunities we are providing from VVCE? Why should that student select VVCE only, sir, now? ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ದೆ ವೈ ಒನ್ ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ VVCE ಅಂತ. ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮದೊಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಂದರ್ ಒಬ್ಬರು.
ಇನ್ಫೋಸಿಸಿಂದನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರೇ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 7ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 1 ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ವಿ ಗಿವ್ ಎ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದೋಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್. ಕೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು 8th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 86% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, 86%. ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 75% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 80% ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 80% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಟಿ ಕೇಳೋರು, ಐ ಟಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 61% ಐ ಟಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟೆಕ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ 300 ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು, ಈಗ 1000 ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ 3000+ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 500 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಈ ಸರಿ ಬರ್ತವೆ. ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. 1000 ಕಂಪ್ನೀಸು ಬಂದು 2-3 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2000-3000 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1500 ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ನೀವು ಆ ಕಾಲೇಜವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸು, ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾವು 2 ಅಲುಮ್ನೈ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 20 ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ he recruits candidates from IITs. ಅನೂಪ್ ಅಂತ, ಮೂನ್ ರೈಡರ್ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಏನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿ, ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಆರ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಇಂಡಿಯಾ 2047ಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 30 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರೋದು ಬರೀ 4.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. 30 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you very much for beautifully elaborating why a student should join VVCE. We hope that students are going to
consider that, and they look forward to consider all the branches equally while joining. And my next question will be to the CET experts, sir. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. We all talk about various branches, ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. For that they have to successfully clear the CET process. So we want to listen from you. ನಾವು ಅವರು CET ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ ದೆ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. That is the most important thing, because the admission ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಆಗಲ್ಲ, there are various categories apart from general merit. So ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, what they should carry, what are the important things that should keep in mind. Please guide our parents and students on that. ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಎನ್ ಅಂತ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 92 92ರಿಂದ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ CETಲಿ 87 ನಾನು. ನಂದು 8700 ಇತ್ತು, ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ರ್ಯಾಂಕು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ತಾರೀಕು ಆಲ್ರೆಡಿ CET ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳೇ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ನೀವು. ನಾವು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ CETದು ರೀಚ್ ನಂಬರು ಜನ್ರೇಟ್ ಆದದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಥರದ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೆ ಡೌಟ್ಸು, ಈಗ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನಾಗಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನೀನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದು ಕತೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ಈಗ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 33-34 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋರು 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 10,360. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10,360 ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಅಂತ. ಮಗನೋ ಮಗಳೋ, ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ರಿಯಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ನೀವು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. 280, 290, 95 ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓ ನಮ್ಮದು 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 10,360 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗದೇ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ 30% ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಲೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡದೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು. ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು ಅಂತ 1, 2, 3 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಒಂದು 12 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೇ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ, ಸರ್ ಏನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಮನೆ RCC ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು 40 ಜನ ಕೂಲಿಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಯಾವನು ಸಿಕ್ಕಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕದವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. RCC ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು? 6 ಜನನೋ 8 ಜನನೋ 10 ಜನನೋ ಬೇಕು. ಆ 40 ಜನದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಈ 10 ಜನ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋವನು.
ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು PUC ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. 99 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇವಳು ಏನು ಓದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೇನು 99 ಬಂತು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನೇ ಜಗತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ವೀಕ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಯಾರೋ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೀಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೂ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ, ರೀ ಏನು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಎತ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ತೆಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆ ಥರದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. 1 ವರ್ಷ ಓದದೇ ಇರೋರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೋ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಅದು UPSC KPSC ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದವನಿಗೂ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು, ಬರೀದೇ ಇರೋವನಿಗೂ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈಗಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಅವನು 30,000 40,000, ಕೆಲವ್ರದೆಲ್ಲ 1,03,000 ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಲೇಜ್ 4 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ 6,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರ್ಯಾಂಕು, ನಾನೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರಿ, ಚೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು 20 ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅದು ಸಿಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ 6ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 5 ಕಾಲೇಜ್ಗಳು 5 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಷ್ಟಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು 10-12 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು 42,000 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಅಂತ ಏನೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ 2ನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಿರುಗಿಸಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು KAಗೆ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮಗುಗೂ KA ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,00,000 ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ತಗೋತಿದ್ದಂಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೀಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಲನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟೋದು, ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಲನ್ ತಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಡೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಂತ ಬೆಟ್ರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 6ನೇ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ 7ನೇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಂದಿನ ರೌಡಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾ, ಸಿಗಬಹುದು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ 2ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 2ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅವನು 3,000 ರ್ಯಾಂಕು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಯಾವುದೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಇರುತ್ತೆ,
ಇವ್ರು ಯಾವುದೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು 12,000ಕ್ಕೂ 13,000ಕ್ಕೂ ಸಿಗುವಂಥ ಕಾಲೇಜು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 40% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, KA ಲಿಂಕ್ನ ಒಂದಿನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಬದಿಯಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್, ಹೌ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಪ್, ಅದು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೋ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ AI ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಪ್ಷನ್, ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಬೇರೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸರಿ KA ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ, ಬಂದ್ವಿ ಚಾಯ್ಸ್ 3ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾರ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೋದವರು. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಹೇಳಿ? ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಕಾಲೇಜು. ಕೆಲವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ 10-15 ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜು ಅದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಸಿಗದೆ ಒಂದು 10 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದವರು ಆ ಚಾಯ್ಸ್ 3ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೀಟು, ಅದನ್ನು ನಾನು ರದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲೇಜು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ನೀ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಪತ್ತಕ್ಕೂ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ? ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಚಾಯ್ಸ್ 3 ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು. ಫೈನಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಅಂತಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಎಸ್, ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಾನು 2 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆತಂಕ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೀಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? 1 ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಡೋದೇನು, ನಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. 2 ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಮುಂದಿನ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ 3rd ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್, 3rd ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 1, ಚಾಯ್ಸ್ 2, ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಯಾವುದು? ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಹೆಬಾಜಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ವರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ದೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು BSc ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು. 9 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಮಗುನ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಮಗುಗೆ, ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಯಾಕೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ PU ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓದೋದು ಬರೋದು ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಗಳು. ಬಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳೋದು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದೋದು. ಜೊತೆಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು
ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ನಾಟ್ ಈವನ್ ರೈಟ್ 30 to 40 ಪೇಜಸ್ಸು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏಳಿಸಿ ಬರೆಸಿ ಓದಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಟಫೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ IPL ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 11-11:30 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓದುತ್ತೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ 11:30 ಸರ್ ಮ್ಯಾಚು ಮುಗಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೈಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣ. 180 ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿದೆ, 180 ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 500-600 ಪೇಜಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 32. ಅದೇ ಇವ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 42 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಬುಕ್ ನಂಬರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು PU ಟೀಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು PU ಟೀಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗಂತೂ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೂ ಅದೇನೆ, ಮನೇಲಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 600 ಹುಡುಗರಿಗೆ 424 2400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ರೀಚ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಲ್ಲ ಮಗು, ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕೇಳಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವನ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನು PUCಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನೇ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಸರ್, ಇವನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಸರ್. ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮೊದಲು PUCಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 100 ಬಂದ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ AI ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಯಾವುದು? ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲೆಡ್ಜು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಬಳ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗಾರು, ಈಗ ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಸೋಂಬೇರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ, ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆಗಬೇಕು. ಓದುವ ಸ್ಟೈಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೀದಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರು ಅಂತಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾರ ಮನೇಲಾದ್ರು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ. ಯಾರ ಮನೇಲೂ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ TV ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೂ 99 ಬಂದಿರೋನಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಕು. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಪೋಷಕರು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಯ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಏನು? ಅವಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸರಿ KA ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋಣ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ 2-3 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್, ನೀವು ಒಂದಿನ ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರುಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. KAಗೆ ಹೋದ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ChatGPT ಅಂತ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಷನ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು, ತ್ರಿಷನು ವಿಜಯನು ಏನಾದ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾರು ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಗೂ ಹೊಡೆದಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಥರ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಈ ChatGPT ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡು, ಆ ವರ್ಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರ್ 7 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕಂತೆ ಸರ್. ChatGPT ಕೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರಸೂರು ರೋಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ, ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಏನೇ ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತದ್ದು ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬರು, ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫೇನೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆನ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೆಮೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೆಮೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಾಯ್ಸಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Definitely try it out when you visit the sports complex. Sir, another one additional question you missed, sir, about the documents that please brief that for about 1 or 2 minutes. Sir, ಏನಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅದು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಮಗು ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಈ ಕೆಲವರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಆ ಥರದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ಸು. ಸೊ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ಇನ್ನೇನು ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ KEಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವರೇನು. ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ಚಲನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಯು ಗೋ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಕಾಲೇಜ್ಗಲ್ಲ, KEಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಫೀಸನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. KE ಫೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೀನೂ ಅಲ್ಲೇ KEನಲ್ಲೇ ಕಟ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫೀ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫೀಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಈಗ 88,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಸರಿ 88,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋವರು. ಹೈಯರ್ ಫೀ 98,000 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 50,000 ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ. 88 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಅಥವಾ 98 ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾರ್ ಥ್ರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಡೆಡ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಏಡೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೀ, ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇದೆ, KRಪೇಟೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 7,000ನೋ 8,000, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10,000 ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ SNQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 5% ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್ಸ್. ಆ SNQನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. SNQ ಕೋಟಾ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನೀವು ಆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ SNQ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ಲಾಸ್ಟ್ SNQ. ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ SNQ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಕೋಟಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ 5%. 100 ಸೀಟಿ ಇದ್ರೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ. SNQ ಕೋಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ SNQ ನೀವು ಕಳ್ಕೊತೀರ. ಫೈನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು SNQ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು SNQ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ SNQ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಟಾದಡಿ ನಿಮಗಿಂತೂ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ SNQ ಕೋಟಾ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾರು SNQ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದರ್ ದೆನ್ SNQ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. CET ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹಳೇದು ಸರ್, 30 ವರ್ಷ. ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. So it is 2026 now, the students want to get admitted to engineering. So they want to know what is the vision of VVCE, sir. They need 4 years to graduate. So by the time they graduate in 2030 or maybe in 5 years, so where will be VVCE and what is the vision for VVCE, sir, another 5 to 10 years? So our vision is to become a university. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮೈಸೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ 1.5 crore ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ a lab in metallurgy to help MSMEs of Mysuru. We have set up in the Department of Mechanical Engineering. Anta centers of excellence in prati departmental in association with industry we want to do it. That's the second thing. The most important thing, we want to provide high quality engineering education so that every student who studies in our institute either should become entrepreneurs or should become should get a very good job, or I would say ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್. ಸಿಗೋವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಥವಾ ಗುರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. Yes, sir. Thank you for your valuable insight, sir. As you rightly said, once the vision of the college is rightly clear, it will automatically upskill the student vision to the right path, and I'm proud VVCE is on the right track with that, as it's a complete package of providing the right skill to the students with good infrastructure, faculty contribution, and as we are heading to the university. So before we conclude this panel discussion, I thank Abhilad Principal and Vice Principal Madam for providing this opportunity, and a special thanks to our IT experts Mr. Sundar and Mr. Ravindra, and also I would like to thank Uday Shankar sir for being with us today and sharing your valuable insight. Where on the other side, I would also like to thank all the parents and students for your patient listening and active participation. Thank you all. You can all head to sports complex. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು CET ಅವ್ರಿಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಉಳಿದವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. Sir, I came very late. I like to know by 2030 whether E&C will be having job opportunities more or CS will be having the more. Who asked that question? Yeah, I got you, sir. I saw you. So, whatever you work on will have job opportunities more. If you are really interested in doing that, and if you have done the best job in studying that, then there will be job opportunities. So that's a very vague answer, I guess. But was that a parent that asked that question, or? Sir, yeah. Okay. So one thing I have seen parents getting too much of getting panicked too much about their kids. I think all the kids that who are joining engineering are above 18. So it is time we start treating them as adults. So if they take something,
if he or she is interested in doing something, let him or her do it. And if in case there is no job opportunity, then if he has really done a good job, he or she will have the mindset to cope with that, shift to something different and deal with it. So instead of figuring out what will happen next, right, I think it was better to just leave the day and understand what he or she is interested, go with the flow and do it. So, okay, if you just want a ready-made answer, I think both of them will have equal opportunities, depending on how you upskill. And Sundar sir was saying, right, upskilling and the jobs that are presently there today, like there could be an XYZ designation of a job. Just job might not exist, but there will definitely be a replacement called ABC, which needs a different set of skills, and we don't even know what's going to happen, right? So I think we should. I think there was in 2024 there something happened, right? There was a lot of out of syllabus questions that happened, and people went for a case and all that, right? So this is the same mindset. When something is not predictable, the parents was it 2024, sir, when a lot of out of syllabus questions had come? Huh. So parents go on a strike. The life is out of syllabus. So you're worried about a question paper. How do you know what is going to happen today, tomorrow? So please prepare your students for out of syllabus questions in life. So please don't run behind certainty, because nothing is certain. So I think that was a very really bad answer. I think I will add to what he said. 4 years from now, the wall between the branches of engineering is going to vanish. Take it from me, it's all going to be convergence of engineering skills, not just one skill. Each one, see, there is in AI we have something called greenfield and brownfield. Greenfield, you start from scratch, AI first. Brownfield is augmenting whatever you're doing it for the betterment. So I'm sure the IT skills are going to be the augmenting factor to any of the engineering skills that you're going to pursue. Each one will be complementing the other. So it doesn't matter. You may in 2030 find an AI engineer with mechanical skills. So that is a possibility. So I think don't be worried too much about which branch of engineering will exist 4 years down the line, 5 years down the line. I don't think that's going to, that makes sense maybe 4 years later. And one more thing to add to that, AI will not replace a human. That is not something that nobody is foreseeing that. So you might use AI to do a different, to maybe do your job better, do it more productively. I think there is a curriculum that has been added. So every branch has something related to AI to do their job better using AI, right? So basically AI can even write, AI is even helping content creators create contents better. Maybe you can discuss it on how to direct a short film, how to direct a movie, maybe take some suggestions for a song. So everywhere AI will end up coming. But as an engineer, I think we should focus on the engineering skills, the thing that I was saying from first principles, rather than being really worried about what has scope. Okay, so this is a long pending question. This question was there even when I was doing engineering. Yaudral scope ideyappa? Scope andre eno nange yodaru arthane agilla. There is everything has equal scope. So if your son or daughter is really interested in doing mechanical engineering, he tries to do something with, please let him do mechanical engineering, or please let her do mechanical engineering, because him is too much associated with mechanical engineering. So it is let her do mechanical engineering. Okay. So please do it. And if somebody wants to take civil engineering, please do it. So end of the day, everything will collaborate together, and it will be like one big thing which kind of merges, right? That is what we are, and we will keep hearing about jobs that doesn't exist today. We will come up with different jobs. I don't know. I think Sundar sir might know or might not know, but we don't know. That is the point. So please embrace this thing, embrace the uncertainty, right? When you embrace it, then nothing. You don't fear you don't have fears. Okay, go with the flow. So please do what you are interested in, rather than doing something which has scope. Everything has scope. So one doubt, sir, one more question.
Global centers are coming like GCC from the Google, as well as India is also aiming for the semiconductor industry. Out of these two industries, which branch they may catch up future? Okay. So too many AIs. See, okay, first thing, was the question, will AI catch up or what was? Sir, one is GCCs are coming. Google is also Okay. wide field, and one more semiconductor industry is coming in India. So out of these two areas, they give scope to which branch of people, like semiconductor give for E&C and Google centers will give for CS. I just want that No, clarification. sir. Actually, AI. See, AI is a hardware-software collaboration. Okay, so, to tell in a very layman term. So the hardware has to. Okay, look at it this way, right? So you are building Albert Einstein's mind. So you need Albert Einstein's brain as well as Albert Einstein's thinking power, right? That is what makes Albert Einstein. So Albert Einstein brain is what semiconductor is doing. So they are trying to make better, faster systems on higher end platforms and higher end technology nodes. And actually we are hitting technology nodes which are size of 2 or 3 atoms. So we are actually hitting the physical limit. So there are innovations there. In semiconductor, there are two things. So when we were engineers, we had only had design scope. So even today, what we are doing is design. But right now, fabrication is catching up. So fabrication is completely device physics. Okay. So that is engineering plus physics. So that is also catching up, because till date we did not have anything that was fabricated in India. But by the time the generation sitting here finishes their engineering, maybe do 2 or 3 years of masters, research, and I think 7 years down the line, fabrication would have caught up. So now fabrication will be separate branch that is never heard of in India. AI is riding this entire wave. That's what is happening. So if compute becomes better, the AI engineer, like people like Sundar sir sitting here, will put workforce and say, okay, now how much better can we do? Now they will hit a bottleneck and they say, okay, this is the best thing, that it's like you take sugarcane juice, he will twist and then he'll take the last drop out of it. Next they'll come and tell the semiconductor engineer that, okay, we have milked your machine, give me the next machine. So then the semiconductor engineer will start. So it's not like a serial thing. Everybody will know the timeline. People will know, like, okay, 5 years down the line, these guys would have caught up here. So we would make systems better. So this is like a race. One goes behind, one goes further, right? So it's like this. So at that point of time, there's no such thing as scope. But behind all this, we need the electrical infrastructure to build these farms, the mechanical infrastructure for this cooling and stuff, and also the infrastructure from the civil engineering perspective. So this is a wave where everything is getting thinned out, so there are no real boundaries as such. Okay, so it is interdisciplinary. So I know, sir, where you are coming from, because this is a very basic parent question. So I have seen these questions from multiple people. So don't be in that zone, okay, this is better, that is better. So everything will be better if he or she has done the right job in the right field. No, I think I can understand the apprehension. I will put it in simple layman's term. 4 years down the line, your ward has to be a person with proper engineering mindset. So when I talk about the mindset, it's all about approaching any problem or solution to the problem from why before getting into what, afterward getting into when, after when getting into where, finally ending up in how. So if you are able to build that kind of a mindset with all the youngsters who are sitting there, I think it doesn't matter electrical, mechanical, civil, any branch of engineering, because at the end of the day, today we have the concept of global village. Entire world is one. So because we have Russians working along with Indians, along with Czechoslovakia people. So that is how the people convergence is happening. Technology convergence has already happened. And what it calls for is a proper engineering mindset amongst all the young students who are in front of us. I think that should be, you may not appreciate it right now because what you want is a very objective answer. Saying that, whether it is electrical is better or mechanical. I was just talking to my friend. Electrical, if you look at what is the performance measure, the job opportunities, right? Electrical has got 89% placement.
for the current year, whereas computer science is only about 55, 61%. Then how do you rate? So both of them have plus and both of them have this thing. It, at the end of the day, it is all equal to n is equal to 1, an individual with a proper engineering mindset. My question to one Sundar thing, sir. one second. I just need to add one thing. So this AI/ML, right? So so the number of job opportunities that is there, that will be there in the current future, is something nobody knows. So the colleges, I mean, sir is sitting here, so no offense to him. The colleges are just catering to the demand. Okay, there are maybe 500 seats for computer science and maybe 400 seats for electrical, because the parents demand it, not the industry. Okay, so we don't know. It's a new thing that is coming up. Maybe 5 years down the line, there are only 50 AI engineers required. Then what will the other 440 people do? Because we are venturing into a new arena. Because electrical is purely defined, right? It was defined from, I think, Faraday's time. Everybody knows what is going to happen there. Okay, so this is something new. It's like a new monster there, a new elephant in the room. We don't know. So the parents want, okay, yaro namma uralli AI alla aitante, Google alla aitante, AI ಮಾಡಬೇಕು. So all the private colleges, all the colleges are catering to your demand. So don't blindly put somebody in AI, because we don't know what is going to happen in AI. Maybe it becomes that 12, that 6, 12. That's a very interesting concept that sir was saying. 6 jobs will go, 12 jobs will come. And how do, because we don't know what that arena itself. So we don't know exactly, are we upskilling them to that level? We don't know, right? So we are thinking that this is going to happen, trying to upskill to the best of our knowledge. So thinking mindset as an engineer, if you develop it, let us say at that point of time you need a different skill. You can do it in 6 months. But if you don't develop it, then gone. No, very valid. The context which is what is needed at present. So the person should be having the kind of ability to do the context switch and adaptive to the situation that might arise. Trust me, even today, we have no answer, as he rightly mentioned. You know, how many jobs will be created, how many jobs will be lost. We can only make an assumption. Whether that assumption is a realistic assumption, we don't know. We can only kind of bring it close to a kind of a reality, but we are struggling. That is the reality. So I think fundamentals have to be very strong. Storage, computer network. Trust me, AI is not created about 10 years back. 1950s, Alan Turing, the great mathematician, envisaged machine to have the intelligence. He did not have the storage compute network capability what existed today way back in the year 1950. So the AI reached what we call it as the winter of AI by mid of 50s, long back, because the system was not ready that time. Now it is ready, but we don't know what will happen in future. Sorry, I think I kept you waiting for long. Sir, if a student is decided that she or he wants to take B computer science, do you recommend to take core computer science or specialize right from the beginning? No, I don't think. See, if you ask me, no. See, AI and all are just demand supply, as Ravindra also mentioned, you know. So if you really look at the curriculum, with due respect to what the colleges are doing, but I have studied, because I am in the academic council of many colleges, it is very difficult for them. Sir, what they have done, there are some standard set of courses that are form of the syllabus in computer science. So few courses are removed, few courses are added, it becomes AI, computer science with AI. Few more are added, AI and ML. Few more are added, IS. So it doesn't matter, but the core principles of computer science, once again referring to what Ravindra mentioned, the fundamentals, the core building blocks are storage, computer network. Are you strong in programming, or I would say thinking from the algorithmic thinking, efficient way of algorithmic thinking. That solves the problem of computation. Whether AI does or you do. At the end of the day, sir, if AI is doing it, I need to have the ability to check whether it has done properly or not. There could be some errors that is possible. Computation is very critical. Database, the storage part of it is critical. Network technologies are critical. These are the ABC of IT. Doesn't matter which branch of engineering. Even for electrical students, when I am actually talking to Shobha students of electrical, I teach them what is operating system. For your information, I'm revealing out. Last Sunday, I was having one-on-one conversation with Narayana Murthy.
he was there for some discussion. He asked me, Sundar, are you still teaching the process management, memory management, IO management, device management? If I talk to some modern technology people, they will laugh at me. What is the need for getting into that level? But he still believes that that is the need of the hour. So fundamentals have to be very strong, sir. So I don't think, we can think anything beyond the fundamentals. So to answer to your question, yeah, I think we'll have to really strengthen these fundamentals and the mindset of these people. And branch, honestly, doesn't matter to me. I know we have crossed time, but I'm so happy. I'm very impressed, by the way, looking at all these students, right? If you're genuinely sitting because, you are hearing something, trust me, we both, and all of us here are I can see definitely a bright engineers in all of you, right? I think, please have the curiosity. To me, the success, Mr. Murthy made a statement, success is the correlation between the mind and the mindset. Please remember, this is a very powerful statement. Mind has the knowledge base of skill, data, information. Mindset is the ability of an individual to apply that skill in solving the real world problem. You may have mind, you may have the capability, but you don't have the mindset to apply it. Then I think there is a failure there, right? Success depends on this. So I think if you may not understand 90% of what we spoke, but at least you understood one thing. Engineers of tomorrow definitely have to have that fundamentals very strong. Mathematics is the base. That is how you can build and branch of engineering doesn't matter. So please keep it up. I feel so happy to see people sitting. Just a small thing to add. Before we started this, we were having a conversation in the boardroom. So I'm not sure how many of you know Jensen Huang. He's the CEO of NVIDIA. So when somebody asked him a question, what do you think the next set of people need to do? His answer was pure sciences. That doesn't mean that you shouldn't be doing engineering. The context of the answer was different. What he said was, people should be able to think from first principles. That is what he meant. What do you mean first principles? See, right now, for a long time, so there were some assumptions, some equations, some kind of compute system. People were doing it. We are happy. But now everything of that will get automated. So now, if you need to find an error that automated system has done, you have to know how to derive the entire thing from first principles. So that skill is really important. So I usually take the doctor example too much. Right now, the engineering mindset is coming to the first year of medical and asking whether I have to become a neurosurgeon or a cardiac surgeon. First learn anatomy, right? That is needed. Anatomy is needed. The same way mathematics is needed or physics is needed. So this end of the day, it will not matter what you did. Right? All the engineering branches, if you go to a sports complex, there are drones, there are other things, right? Drones will have what? There's aerodynamics involved, there's mechanical involved, there are some motors involved, motor controllers are involved, somebody has coded those motor controllers, somebody has coded those sensors. So it's a bunch of people coming together, right? So somebody has done something related to detection of mines, right? So actually he's sensing some currents, eddy currents or something, right? I could not hear, so much noise. So basically there's electrical concepts. If it looks like a board, right? And in the entrance there's an AI agent standing. So you cannot go and pinpoint which branch of engineering a particular model belongs to. It's like this, right? You cannot point out what this body is made of, right? This is not circulatory system. This is not vascular system. This is not just digestive system, right? And this is not just the eyes. But you have all the specialists, right, to take out the body. So you need everything to take care of a system. So that is what will happen. So mechanical is needed, civil is needed, computer science is needed, electrical is needed. Even metallurgical, I'm very happy that sir was saying some metallurgical thing is coming in mechanical department. So it's really needed. All these are needed. So please, I think it is time to blur out that line. Let them take whatever they want and ask them why they are taking it. They are heavily influenced by all these YouTube videos. Somebody is saying, you are Anna Togondro or Akka Togondro. So I think I told you, right, how I took it. I'm not sure whether you were there when I said how I took engineering. Actually a very good professor told me that based on your mindset, you should take easy. So somebody needs to guide. So maybe you take them to their own college in PU and talk to a physics professor and how they did. Talk to a mathematics professor, like people like sir here, right? So talk to them and then figure out what they need, because your kids will not know what they need. That is for sure.
ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಗನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್. ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 Idiots ಮೂವಿ ಅಂತ ಇದೆ, 3 Idiots ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಫಾರ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ದೋಸ್ 3 ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚು ಬರಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Moving parts, exactly, electrical, and to manufacture it you require some buildings, civil engineering. This is a classical example of amalgamation of all engineering skills, and what Dhirubhai Ambani said long back. You know who is Dhirubhai Ambani? Or Mukesh Ambani's father. He said duniya tere mutti par, means like the entire world is in your palm, and this is a classical example. So who manufactured it? Not only computer science, not only electronics, not only civil, not only mechanical, but all of them. Correct? That is an example. That is a classical. Murthy is electrical engineer. I did my engineering in electrical. She did in electrical. All of us, right? But we switched over to computer science. But I've never forgotten electrical, because what it requires is a convergence of skills, friends. I hope that answers a long answer to your short question, though. But that is the answer. Mainly, all these explanations are suitable for parents, because unfortunately, because I myself being a parent, I know it actually goes with the peer pressure and influence. Someone says AIML, but I feel select the proper college. If you ask me, number one selection, number one point to be considered is the college, and that is why we have so much of high regards for this college. That is very critical. The rest of the things, comes your way, especially kids. So don't worry, when you join you will be in the safe hands. Thank you, sir. Thank you very much for all your elaborate answers to the queries. I hope all of your queries are addressed. We have received many questions. I think all the queries have been addressed in the answers by the delegates. So we kindly request you to move towards the sports complex, so experience all the projects that have been displayed. Excuse me, sir. Have lunch. Sir, here at the top. Off the stage you can discuss, madam. Mugidmele ella kelagade bartivi. So kindly come to the sports complex. You can meet all the delegates one on one and ask the questions. Yeah, thank you all. Sir, it's just last question, sir. It's a request, please. Sir, I'm Harshita Sharma, who is really willing to join for AML, but comprehensively today I really want to ask a question. From the very start of the event, we are hearing as a students and as a parents that what is actually vital in today's world is skills, and I think it might be the most commodity kind of a question to ask you, but what actually you mean by skills, and what are the skills a student should be good at, and do you really think talent has something to do with skill? I'll answer this question, maybe you can add. So there is something called as knowledge life cycle. I'll give a simple example. Take my name. So my employee number is ABC 123, okay, and I'll give something like 123 Sundar, Infosys, GAC. That's it. This is called data. I'm coming to the skill that you mentioned. What I do is I use the computational engine, convert the data into information. An employee with an employee number of 123 by name Sundar is working at the Global Education Center, Infosys, Mysuru. It becomes information. How did you get it? Data getting transformed into information. And you have that in the mind. Tomorrow, let's say Ravindra comes to you and say, do you know there is a person by name Sundar in Infosys? You definitely remember, yes, I heard one guy coming and speaking about AI, etc. on 10th of whatever, today is 10th, no? So that day and all those things. That becomes your knowledge. Most of the time, students will end up with data, information and knowledge. In the class, you have data given through the textbooks. Faculty will help you to convert that into information. You gain knowledge. But what we miss is applying that. When the rubber hits the ground, that's what we say. Apply it, meaning you contextualize that knowledge in solving the real world problem is the skill.
Simple example, you learnt about resistance and all those things, Newton's third law, first law in the second PU, if you are a PU student, right? But when do you apply that concept of resistance? For example, in the brakes when the vehicle is moving, I should remember that, yes, I learnt about the concept of resistance, I learnt about the concept of power, lot of other things. And when you try to apply it in the real world, you are developing the skill. Skill is application of knowledge in solving the real world problem. Where does it come? It comes partly in the colleges when you do these laboratories, you do the project work at the final year, etc. But the actual thing comes when you get into the real life projects or real life work, right? But the journey will not end there, because you mentioned about skill. Skill should lead to wisdom. Wisdom should lead to intelligence. You know what is skill and wisdom? I'll give a simple example. From here, you need to go to railway station. I have the knowledge, I have the skill to drive, and my knowledge says take the route via Gokulam and it goes to the railway station, because the distance there is 3 or 4 kilometers. Shortest distance first. 4 kilometers, it takes about half an hour. But what your wisdom says is, which time are we traveling? Is it during the peak time? Though the distance is 4 kilometers here, via ring road it may take 6 kilometers, but I feel that that 6 kilometers distance, even though it is a longer distance, time taken will be less because I am traveling during the peak time. This is wisdom. And finally, wisdom should lead to intelligence. And that is what we are talking about as artificial intelligence. The journey of attaining that, in the whole process, attaining that intelligence is definitely an uphill task. So we call them as authorities. Hardly not too many people are available at the authority level. But don't stop at knowledge level. Get into the skill, get into the wisdom part of it, aim towards perfection, which is the intelligent state. It is a long journey for you, but I think this is the route that you need to traverse. Does it make sense? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir, for your valuable insights. And I'm hoping to see most of you or all of you join VVC this year. Thank you all. I request everyone to please have your lunch arranged at Sports Complex, where you also can see different ideas exhibited in the Sports Complex. As well, as sir mentioned, the CET option entry process is also demoed there, where you can go and see how the option entry process goes on and different project exhibited. Thank you all.